welcome. I know you'll give another welcome. And I'll say happy close to the solstice. And I just thought I'd quick show this imagery. Bueno, bienvenidos a la sesión de enfoque regional de diciembre de 2023. Bernie los saluda y les está mandando saludos de feliz solsticio, solsticio de invierno en el hemisferio norte y verano en el hemisferio sur. Back to you, Bernie. Right, and so this imagery is from yesterday because I didn't look at this morning's to see if it had the same feature. And the sun is way far south. So you're having summertime in the Southern Hemisphere. And this, Jose already did pick it out. So what feature are you seeing here that's reflected on the imagery? A ver, una pregunta para todos los participantes. ¿Qué están viendo que les llame la atención en la imagen? Algo inusual o muy distinto. Yep, Regina says, yeah, sun glint over the rivers. And so you can see it in these portions here. See how bright brightens and then it gets darker again. And you can see it move from east to west over in here. And then look how dark it is later in the day over here along the coast. And first thing in the day, it's very bright, so. And we're seeing a combination of diffuse and specular reflection, so. Sí, ahí lo que estamos viendo es, sí, el destello solar, es la reflexión del sol en superficies de agua que tienen poco movimiento y podemos ver cómo se ve claramente en los ríos, que son bastante anchos y ahora ya están con más agua. En el centro de Brasil y también se ve en la costa. En la costa cambiamos de color bastante oscuro, que es lo más común en el mar, a un color bastante brillante, dependiendo de la hora del día, ¿no? Cuando tenemos el reflejo solar. Y es un indicador de radiación. O sea, lo que estamos viendo es reflejo y could you repeat, Bernie, is reflect, specular, and diffuse reflection? Right, especially we see that more over the ocean, the diffuse where it's sort of milky looking. Okay. Milky looking out here, and then right along the coast it's really bright, and there it's really calm. And so. Okay. Y podemos ver la reflexión difusa y especular. Cuando es difusa es cuando vemos esa coloración más bien lechoso, el color lechoso. Y especular cuando vemos bastante brillante, ¿no? Que es indicativo que tenemos aguas bastante calmas. Yeah, and with so many rivers here, I wonder, just for this period of time during the day, how well the algorithms that detect clouds are doing. So, just another thought-provoking aspect. Sí, Okay. Y Bernie se está preguntando justo en estos momentos del día donde pasa el destello solar, ¿qué tal les estará yendo a los algoritmos que detectan nubes? Should I start with a quick weather briefing? Sure, that would be great. Bueno, entonces, so let's start with the upper level so we can see some of the features that are occurring in the Americas at the moment. Vamos a comenzar con los niveles altos para ver algunas de las estructuras que están, de los sistemas meteorológicos que están dominando en las Américas en este momento. So I'll just start with the whole globe, and then we can go into South America and then the Northern Hemisphere. Voy a comenzar primero con el globo completo y después nos podemos ir primero a Sudamérica y después al hemisferio norte. So there is a lot going on, especially for the North Hemisphere. Let me start with the South at the moment. Hay bastante pasando, especialmente en el hemisferio norte, pero vamos a comenzar con el hemisferio sur en este momento. So we can see that we do have very active systems coming from the westerlies for this time of the year. Tenemos sistemas bastante activos viniendo desde los oestes para esta época del año. Here we have an upper trough that is approaching central and southern Chile and Argentina. Tenemos una vaguada
de niveles medios altos que se está aproximando al centro Chile y Argentina. Then we do have also another system that is located here in Bolivia and Peru, and it is interacting with all this convection that is occurring east of the Andes. Tenemos otro sistema que está ingresando aquí en esa zona de Bolivia y Perú, está interaccionando con la convección al este de los Andes. We do have, I will zoom later, I promise. Voy a acercarme más tarde, pero lo prometo. We do have an upper low. This is the Cavado do Nordeste. It is further south, that is climatological position, and the fact that we have a lot of convection near the middle means that it's very intense. Luego tenemos el Cavado del Nordeste, que es una vaguada de niveles medios altos. Está al sur de su posición natural para esta época del año, y vemos que está bastante intensa porque tenemos mucha convección cerca al centro. Then we can also see the reflection of the ITCZ on the water vapor in the Pacific. In the Atlantic, we do not see a very clear reflection. There is not a lot of deep convection, but it looks like it's somewhere in here. ¿No? También podemos ver el reflejo de la ITCZ, en la zona de convergencia intertropical, en los niveles medios altos. En el Pacífico está bastante bien formada y podemos ver el eje de convección. En el Atlántico en estos momentos no tiene mucha convección profunda. Es difícil ver exactamente dónde está, pero está aproximadamente al norte del Ecuador, entrando aproximadamente por Amapá, pero no está muy activa en este momento. So a lot of interesting things happening in the Northern Hemisphere. One of the signals of El Niño in this time of the year, whenever it is well established, is a very active train of extratropical systems, upper troughs and associated surface lows and fronts, very far south from the natural position of the storm track. So usually whenever we have El Niño this time of the year, we get a very active subtropical jet and lows forming in the Gulf of Mexico and meandering along the East Coast, and a lot of these fronts make it further south. ¿No? Algo que tenemos a tener durante El Niño es que el tren de tormentas del hemisferio norte se traslada un poco más hacia el sur, porque tenemos el chorro subtropical bastante activo, y eso hace que tengamos bastantes eventos de ciclogénesis en el Golfo de México que termina afectando a Florida, Bahamas y la costa este de Estados Unidos, y con sistemas que se van bastante al sur. So lately, we've been having this typical signal in the last several weeks, and right now, what we have on top of this is a very amplified upper pattern. We can see that we have a ridge over Mexico at the moment, and then we have a very deep trough to the east, ¿no? Hemos visto que hemos tenido este patrón bastante clásico de un evento, una situación de fenómeno del Niño en esta época del año. Y en estos momentos el patrón sinóptico no solamente está bastante activo, sino muy amplificado. Tenemos una dorsal sobre México y al mismo tiempo tenemos una vaguada bastante profunda, una vaguada polar que se ubica sobre la costa este de Estados Unidos. But if you do pay attention and try to figure out how far south you can see the trough signature, you can actually see the westerlies in the upper troposphere way south, so over the Southern Caribbean already, ¿no? Pero si uno se fija bastante bien para ver hasta dónde tenemos los oestes asociados al eje de esta vaguada, podemos ver los que están bastante al sur, incluyendo el sur del Caribe. Now, embedded in this very amplified pattern, you can also see that you have another ridge over the Eastern Caribbean in the mid-upper troposphere, and then we have another trough. And this is a very significant system, but it is located in the middle of the tropical North Atlantic, ¿no? Y siguiendo este patrón amplificado, vemos que tenemos otra dorsal de altura al este del Caribe, más angosta, y al este de esto tenemos una vaguada muy significativa, incluso cerrada, que se ubica en el centro del Atlántico tropical.
Now, I have a question for the attendees. Would you think whenever you have a system, an upper troposphere, mid-upper troposphere that is so amplified, would you think that you will have more fronts or less surface fronts than usual? Pregunta para los participantes. Cuando tenemos un patrón de invierno tan amplificado en el hemisferio norte, ¿esto debería favorecer a que tengamos más frentes en el Caribe y en el Atlántico o menos frentes? So the question is, should we have more fronts that are going, más frentes, okay? I see más frentes, more fronts. Indeed, more fronts. Okay, sí, exactamente, más frentes, ¿no? Esto es bien, this is very typical from El Niño. I'm not saying that all the atmosphere only behaves related to El Niño impacts. We're just coinciding to be in a period where we can see the average impacts of El Niño warming. But yes, we tend to have more fronts because the systems are usually forming and organizing further south than usual, and the fronts also make it further south. Sí, normalmente tenemos más frentes porque los sistemas tienden a organizarse más al sur de lo normal y los frentes por lo mismo tienden a llegar más al sur. So let me put the geocolor. I'm just going to leave this as a hint. I don't know if this helps. I'll remove it. But you can see where we draw the troughs. Pueden ver dónde dibujamos las vaguadas, and you can see a lot of interesting features in the basin. Y ahora podemos ver diferentes estructuras en niveles bajos en la cuenca. So I'm going to draw a few of them. Let's start with this low in the. Looking at the geocolor, we kind of have an idea of what the low levels are doing. Of course, we're looking at different levels, but it shows the low-level clouds better. No, mirando el geocolor, podemos tener una idea más clara de lo que están haciendo los niveles bajos. Claro que vemos diferentes niveles, pero nos da bastante información sobre las nubes bajas durante el día. So, if you see, this low is associated with this system, which is actually acting like a cold front. We have it analyzed as a frontal shear line because the temperature gradient is not extremely significant, but it is on the lines between a cold front and a frontal shear line. No, acá podemos ver este sistema que se extiende hacia las islas Windward, ¿no? Tiene características entre un frente frío y una línea de cortante frontal, ¿no? El gradiente termal entre el norte y el sur es bastante débil, pero existe un gradiente termal. Nosotros lo tenemos analizado como una línea de cortante frontal. Then, if we look to the east, we can also see this front. Here it's hard to see the boundary, but the front has made it all the way into Costa Rica and Western Panama. Let me clear this area. Here it's hard to see the boundary because we have something called isentropic descent. I don't want to make this a long talk, but that helps for the clouds to dissipate. But basically the change of air mass is making it all the way into southeast Costa Rica, which is very unusual. No, acá tenemos otro frente frío. En la región esta que mencioné, donde no tenemos muchas nubes, tenemos un proceso que se llama descenso isentrópico, porque el flujo está descendiendo a lo largo de la superficie frontal y eso ayuda a la disipación de nubes. Pero tenemos un frente que ha llegado hasta el sur de Costa Rica, cosa que es bastante inusual. Something else that we have another shear line. So we have started with this shear line here, and then we have another shear line that right now is somewhere in eastern Panama, in the region of Gunayala, that part in eastern Panama. And because we have the systems, the pressures are very high in the Caribbean. Therefore, we also have low-level jets, ¿no? Entonces, debido a que tenemos estos sistemas, ¿no? Asociados a estos sistemas, a las líneas de cortante y al frente, no podemos inferir que tenemos presiones bastante altas en el Caribe, y eso está estimulando el desarrollo de los chorros de capas bajas. So we have the Panama low-level jet at the moment, we have the Papagayo low-level jet at the moment, and we also have
a weakening Tehuantepec low level jet, ¿no? Y debido a estos cambios de gradiente de presión tenemos los tres chorros que se llaman los gap flows o chorros, ¿no? Que se forman en Centroamérica, donde la cordillera es más baja, y podemos ver los tres, ¿no? El de Tehuantepec, el de Papagayo y el de Panamá. Now, to see the jets, we need... Yeah, what- Bernie, go ahead. Why don't you read Luis Garcia's I will. comment? Yeah, because it's related to this. Yeah. So, okay, I'm going to read in Spanish first. Hola Luis, qué gusto leerte. Está mencionando que la oscilación ártica ha estado negativa, a pesar del fenómeno del Niño ha logrado bajar este frente y en El Salvador hemos sacado las sábanas chapinas o peludas, mucho frío. Y por efecto Foehn sobre el litoral pacífico, Guatemala está súper claro, Caboc sin nubes. Muchas gracias, Luis, por los datos. Thank you, Luis, for the information. So Luis is mentioning that the Arctic oscillation has been negative, and this has helped for the fronts to go very far south. And he is verifying with us that El Salvador is having low temperatures and they're actually feeling cold. And also the Foehn effect, or the winds, let me change the color. The winds crossing the continental divide. So the continental divide is here, approximately. So these winds that cross the continental divide are strong enough that they have cleared the coast of Guatemala. And the coast of Guatemala is a region that has some type of convection most of the year. So the fact that we see it clear means that the Foehn effect is significant. So, gracias por los comentarios. And we've been coordinating and chatting with folks from Costa Rica as well. And in Costa Rica, you're seeing a similar effect, but there's more moisture, as you can see. And we also have the front. So the frontal convergence is somewhere here. I'm going to use a teal. The frontal convergence is somewhere here. And we also have a low-level jet from the north that is in the Western Caribbean that is pushing all the moisture into the mountain range. So this is going to produce quite a bit of rainfall in Costa Rica and Western Panama in the next few days, but also it's affecting cold air and cloudiness. So they are also feeling the cold weather in Costa Rica, ¿no? Y en Costa Rica también está ocurriendo algo parecido. En este caso tenemos el frente mismo, la convergencia frontal, y asimismo tenemos un chorro de capas bajas que está apilando la humedad contra toda la cuenca caribe de Costa Rica e incluso el oeste de Panamá. Así que se espera bastante lluvia en los siguientes 3 días debido a esta convergencia de humedad, pero asimismo temperaturas bastante bajas para la zona durante los siguientes 3 días. Okay. So any questions or comments? There's a lot happening here, so I can maybe spend 5 more minutes and then we can move on. Any questions or comments on this? ¿Alguna pregunta, comentario para hablar unos 5 minutos más de esto? Bernie? I would say if you could zoom in a little bit more, I wonder if in the Gulf of Tehuantepec region, if there's a little bit of, if there's fires, because it looks a little hazier. Yeah, and the other thing is sometimes in Costa Rica when you can see sort of an upwind blocking or that area, you see how it looks a little bit more. I see hazy here. Yeah. You see hazy here? And also into, yeah, I can see some streaking. Well, we can do forensics. Yeah. We have the 3.9. Why did it? Oh. Okay, well, it's not showing up. Oh, I can see some, which looks like more upwind. I am not, I mean, at the moment I cannot see something. Maybe there's a couple of dots here. Yeah. You see this? It's also not fire season yet. It's starting to, not meaning that there couldn't be fires. Of course they can be. But... Okay. Okay, it just. Yeah, here, right? You see this? Yes, yes, 2 and then dots there's there. one. There's one here in Tabasco, yep. Anywhere else? Maybe here, pulsing. Right.
Okay. Entonces, Bernie y yo estamos buscando por incendios porque ¿qué sucede? Que lo que Bernie vio fue un color un poco lechoso, ¿no? Y como unas líneas bien difusas en la región del Golfo de Tehuantepec, ¿no? Eso sugiere la potencial presencia de incendios. Si bien no estamos en época de incendios todavía, recién va a comenzar, no significa que no pueda haber, ¿no? Entonces, una manera de ver los focos cálidos es con la banda 7 o 3.9 micrómetros y podemos ver que hay algunos puntitos aislados que se ven claritos, ¿no? Son focos cálidos. What you can see, Bernie, really well, at least on this product, I'm sure you can see much better in others, is the upwelling generated by the Tehuantepec jet, who has been which has been very active. And you can also see this anticyclonic rotor that usually forms out of Oaxaca. It's pretty neat. Algo que pueden ver que es bien interesante es, que se ve bastante claro para mí, es el efecto del afloramiento que genera este chorro de Tehuantepec que cruza a través del istmo, ¿no? Chivé La Paz o istmo de Tehuantepec, y tiende a generar este rotor anticiclónico con aguas bastante frías. So, should I try to show surface temperatures? Sea surface temperatures, just since we're here, quickly? Sure. I don't want to make it long. Right, that might be GeoSST, right? GeoSST, I think so, yeah. This one, right? Right, because there's very few clouds, yeah. Okay. There you go. Look at that. Let me look at the scale. Oh, it's in Kelvin. Okay. Yeah, I know. I saw that. I forgot to ask him to put it in degrees C. Okay. They're scientists. Well, what can I say? Okay, that's good. The data it's converted from radians to Kelvin. Yeah, right. And yeah, it's fine. Yeah. Ok, entonces acá pueden ver, miren las temperaturas, 297, 297 son 24 grados centígrados. So the temperature here, this is even a little bit colder. This is like 23 Celsius. Eso es como 23 grados centígrados, ¿no? And here in the coast of Chiapas and Guatemala, the temperature is about here. So it's about 302. That is like 28 to 29, right? Right. Look at the difference, yeah. And this is all simulated by this Tehuantepec jet. And of course, the jet is very active because of this pressure gradient. That the pressures are usually higher in the Gulf of Mexico during El Nino, especially with this weather pattern. But in the Eastern Pacific, they remain low. Therefore, you tend to have a lot of these jet events whenever you have an El Nino with this weather pattern, ¿no? El jet de Tehuantepec ha estado bastante persistente, que tiene que ver en parte con el Niño y con el patrón sinóptico persistente, ¿no? Eso hace que tengamos presiones mayores en la región del Golfo de México y más bien el Pacífico, las presiones se mantienen bajas, hace que el gradiente de presión sea mayor y este jet se vuelve bien prominente. All right. And before I move to South America, yeah. And Sheldon has some, yeah. Oh yeah, you could also show, yeah, there. Okay. Yeah, go ahead, Sheldon, or read the comments. Okay. Let me open what Sheldon sent. Vamos a poner lo que mandó Sheldon. Thank you, Sheldon. All right. Oh, yeah, precipitable water. I want to get to that too, but yeah, let's get into that in a second. Okay, yeah. But anyway, to wrap up this, I want to go back to what Sheldon sent because it's very important. Just to wrap up this. Yeah, and then there's also a comment there from John Jairo? Valencia. Yeah, John Valencia, Okay. sounds good.
Okay. Yeah, so before I move on to the comments and what Sheldon sent, yeah, you can see the upwelling favored by these three different jets, the Papagayo jet, the Tehuantepec jet, and the Panama jet, who's starting to form in the last week or so intermittently. Of course, whenever you have a shear line, you can see the shear line here. This associates with stronger winds, so this will very likely cool the ocean in the next few days south of Panama, ¿no? Y acá podemos ver el efecto de los tres chorros en el afloramiento, impresionante el enfriamiento del mar que estamos viendo, y el chorro de Panamá también ya se está formando intermitentemente. Cuando tenemos una línea de cortante, un shear line tan pronunciado, eso favorece la persistencia del chorro de Panamá, lo que debería enfriar el mar en las siguientes semanas. Okay. And Deanna says open cells that indicate cold air. Yeah. Yeah, exactly. Y las celdas, estas celdas convectivas abiertas, estos cúmulos de aire frío que estamos viendo por diferentes regiones, indican advección fría sobre un océano relativamente menos frío. Yeah, okay. So let me go to Sheldon's. Yeah, this is great. So here we have the geocolor and blended total precipitable water, ¿no? Acá tenemos el producto geocolor y el agua precipitable total, ¿no? Okay. So let me first put this to show the distribution of precipitable water. Vamos a comenzar mostrando la distribución de agua precipitable. And something that is catching my eye, I don't know if it's catching yours, is how much precipitable water we can find along the shear lines. Algo que me llama la atención, no sé si ustedes también, es la cantidad de agua precipitable que podemos ver con las líneas de cortante, ¿no? This is kind of a textbook description of what tends to happen with shear lines. Esto es como una descripción casi de libro de lo que puede pasar con los shear lines, because whenever you have a prefrontal shear line like this one, interesting. Oh, I see. Okay. Whenever you have a prefrontal shear line like this one, you tend to have a front associated. So the front is somewhere, as we saw somewhere in here, into Costa Rica. This will be the front. So question for you, for everyone, who has more moisture, the front of the shear line? Eso está bien interesante. Pregunta. Tengo un frente con la línea sólida que está aproximadamente en esta zona, ingresando al sur de Costa Rica, oeste de Panamá, y una línea de cortante prefrontal. ¿Quién tiene mayor contenido de humedad, el frente o la línea de cortante? And Kathy has her hand raised. The shear line. Yep, exactly. The shear line tends to have more moisture. Why would you say the shear line tends to have more moisture? ¿Por qué la línea de cortante tiende a tener más humedad? So, yeah, the total precipitable water is showing that. Yeah, the total precipitable water is confirming the theory that generally the shear line has more moisture. Right. Yep. You can see if that color bar comes up. I don't remember. Yes, you're right. That's a good idea. Yep. So we have 50 millimeters with the shear line of precipitable water. And with this front, we have about, say, 40 to 45. I'm going to go 40. Entonces tenemos como 50 milímetros de precipitable con la línea de cortante y 40 con el frente. Y la razón principal, hay varias, pero la razón principal es que la línea de cortante es la frontera que está más cerca a la masa tropical, ¿no? The main reason is that the shear line is the line, the boundary that is the closest with the tropical air mass. So this would be the tropical air mass. I'm going to use a different color. I'm going to use red. Well, not a good choice. Pink maybe. Okay, so the tropical, there we go. The tropical air mass is constrained to this region, the deep tropical air mass, whereas the postfrontal air mass
having issues with the windows. 1 second. The postfrontal air mass is located here, right? Entonces, una de las razones principales es que la línea de cortante es la que tiene contacto con la masa tropical, que tiene bastante contenido de humedad. En cambio, el frente ya se encuentra más cerca a la masa marítima, que tiene menos contenido de humedad. Generalmente, las mayores cantidades de humedad que se apilan por convergencia ocurren con el shear band. So usually the largest amounts of moisture tend to occur with the shear line because it is closer to the deep tropical moist air mass. Occasionally, you will get systems that could highlight moisture convergence with the front, and you can get a very moist plume with the front as well, a very large, a very significant moist plume. But for the most part, this is what you would get. The shear line is the one that has most of the moisture. Okay. So, and there was a question. I don't know that I'm paying enough attention to know if you answered it. So the question is. Hola, Viviana López. Línea de cortante, línea de estabilidad. Yes. Yeah. No, Viviana, línea de cortante es diferente. Línea de inestabilidad, que también se llama línea de turbonada, o squall line, en inglés es la línea de tormentas que ustedes tienen mucho en Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil, ¿no? Que generalmente se forma delante del frente. El shear line más bien es una línea de confluencia que ocurre en los vientos alisios, en regímenes de vientos alisios, donde tenemos vientos en el hemisferio sur, serían vientos que vienen del sur y se ponen en contacto con los alisios del este y generan una zona de convergencia, ¿no? Es un poquito distinto. Y las líneas de cortante o shear lines muchas veces no siempre tienen convección profunda. Las líneas de inestabilidad o turbonada tienden a tener tormentas profundas severas. Gracias por la pregunta. Oh, are there questions I haven't? Oh, John Jairo's question, right? Right, and then there was, I think it was more of a comment from Rosalba in Nicaragua. Sí, gracias Rosalba por los datos. Sí, Rosalba está verificando que tienen vientos bastante fuertes y menciona que en el norte de Nicaragua la temperatura ha descendido hasta 12 grados. Wow, okay. Wow, yeah. That's cold. Yeah. So Rosalba from Nicaragua, thank you. It's very fine that they are having very windy conditions. The winds have increased significantly up to 28 knots over the Caribbean region of Nicaragua. She's also mentioning that in North Nicaragua, temperatures have come down to 12 degrees Celsius. That's pretty cold. That's 54 Fahrenheit. That's really cold for Central America. Yeah. Yep. And let me find John's comment. Acá está. Hola, John. Saludo. Los frentes cuando están tan verticales sobre Colombia tienden a generar mar de leva y es peligroso dentro de esta temporada de vacaciones. Okay, muchas gracias. Yeah, John is mentioning that whenever the fronts are so meridianally oriented, north-south, in Colombia, the seas become really rough, and that could be a problem, especially now that a lot of people are going on holidays. Yeah, thanks for that. Yeah, and Luis had another comment. About the fishing? Okay, is that what, okay. He was mentioning that whenever you have these temperature gradients off the coast because of the upwelling, you get really good fishing. Okay. Which we get the same thing in Peru. Yeah, so I can relate to that. Okay. Sí, Luis estaba mencionando que esos gradientes termales ayudan con la pesca, se asocian a bastante condiciones favorables para mucha pesca. All right, so wrap up with South American's weather conditions quickly. And sure. Climate agencies. Oops. Yep. Yeah. Because there's lots going on down there too. Yeah. So let's go to South America very quickly. Vayamos a Sudamérica de manera bastante rápida. Let's do something here. Okay. Let's see if I can animate. It is supposed to. Oh well, I guess the time range is longer. Okay. Okay, so what do we have in South America? ¿Qué tenemos en Sudamérica? Let's start with precipitable water very quickly. Vamos a comenzar con agua precipitable bastante rápido. And we have moist plume that is
crossing through the Drake Passage, so it is avoiding the continent. Tenemos una pluma húmeda o un río atmosférico que está cruzando por el pasaje Drake o evitando el continente. Argentina and Chile right now, they're not extremely moist as they have been in previous days, central and southern, right? But look at northern Argentina. ¿No? Argentina y Chile no están tan húmedos como han estado en días pasados, pero miren el norte de Argentina, especialmente esta zona del Chaco. Look at northern Argentina, especially this region of the Chaco and Pantanal in Bolivia. So a lot of moisture in this area. Look at the precipitable water. The values, according to this analysis, are close to 70 millimeters in some locations. No, miren los valores de agua precipitable en esta zona. Tenemos valores incluso cerca de los 70 milímetros en algunas de estas regiones. If we look at the mid-level precipitable water, this is the vector layer precipitable water, we can see these black areas in the area of higher amounts of precipitable water, and this have to do with the fact that there's a lot of convection in this area. ¿No? Cuando vemos el agua precipitable por capas, cuando vemos estas estructuras móviles de color negro que están en la región de altos valores de agua precipitable, esto se relaciona a convección que está ocurriendo en esta zona. Okay, so let me do something. Let me look. You can also analyze the synoptic weather pattern using this product. So let me go to the upper troposphere. También podemos analizar el patrón sinóptico con este producto, así que vayamos a la troposfera alta. Let's go to 500 to 300. Vamos a 500 a 300. Yep, we do have an upper trough in the northern stream in South America. Sí, efectivamente tenemos una vaguada de altura en el flujo norte de Sudamérica, ¿no? Flujo norte me refiero a la parte subtropical. So yeah, we do have an upper trough, and that upper trough is crossing the Andes. And whenever an upper trough crosses the Andes and encounters an air mass that has almost 70 millimeters of precipitable water, yeah, you're going to get a lot of convection. And if you have the MJO in your favor, even more, ¿no? Entonces, sí, efectivamente vemos el flujo del oeste y la inclinación. Tenemos una vaguada de altura que está cruzando los Andes. Y claro, cada vez que tenemos una vaguada de altura y se encuentra con una masa de agua precipitable mayor a 70 milímetros al este de la cordillera, esa es la receta para mucha convección profunda, ¿no? Y además estamos con la Madden-Julian favorable. So let's look at the convection. Let's look at the convection here. Okay. So what I'm going to do, I'm going to put the day Cloud Phase Distinction product just for a change. Vamos a poner el producto de distinción de fase de nube que nos ayuda a ver la altura de la convección, la fase de la nube, ¿no? Yep. And I'm going to overlay GLM. Yeah. And what I'm going to do, I'm going to go, let's go 1 hour. Yep. Ok. Entonces ahora lo que hemos hecho, estamos viendo una mezcla de geocolor con el producto de distinción de fase de nube ¿no? de día. Este producto, la coloración nos ayuda a identificar si tenemos nubes bajas, o sea, nubes con contenido líquido o nubes con contenido de hielo. So we're looking at the geocolor and overlay the Cloud Phase Distinction, which is a product that helps us visualize whether we have cloud made of water or cloud made with ice, and looking at the shape of the cloud, we can infer what type of cloud it is in the movement. ¿No? Entonces, algo que tenemos aquí, que podemos ver, es que efectivamente tenemos mucha convección en la zona. Claro que para mí, según lo que veo en la imagen, la convección ya está decayendo, ¿no? So we do have a lot of convection in the region. When I see in the image, to me, the convection is already decaying. So I can see an area of deep convection that is propagating northward across Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. No podemos ver esta región de convección profunda que se está propagando hacia el norte, cerca de la región de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. And then we have other convective cells that are propagating actually towards the east in south of Paraguay, in Formosa, Argentina, and Chaco in Argentina.
This region now is stabilized. So the Chaco is stabilized. It's not receiving a lot of convection anymore. And you can see that the conditions are more stable because we can see these stratiform type clouds. So there is a low level inversion that very likely formed after the convection occurred in these regions, ¿no? Y ya viendo a la región del Chaco, pegadito a la cordillera, podemos ver que más bien ahora tenemos condiciones más bien más estables, y esto es altamente probable que eso haya sido generado por las precipitaciones intensas del día de ayer. Podemos inferir que tenemos condiciones más estables porque tenemos más bien un manto nuboso de nubes líquidas, ¿no? Que sugieren que hay una potencial inversión en nivel bajo después de esta convección que ha ocurrido en las horas anteriores en el Chaco. And last but not least, I know I'm taking a lot of time, but you can see in Brazil that we have the Cavalo del Nordeste, but something that catches my eye is this, if you see the rotation of the clouds, usually when you have the Cavalo del Nordeste or this upper low, you do not have convection near the center. But at this time, we are having a lot of convection and a lot of lightning. Why is that occurring? ¿No? Normalmente cuando vemos el Cavado del Nordeste no tenemos mucha convección en el centro del cavado, de la vaguada de altura, ¿no? Porque tenemos más bien un patrón convergente de altura. Pero ahora tenemos mucha convección y mucha electricidad. ¿Por qué? And you can answer with the chat box or raise your hand. Any answers? Speculation? Right. Kathy got it. Right, exactly. Caldera loft. Yep. Exactamente, ¿no? Cuando tenemos una vaguada de altura que normalmente solo produce convección en la periferia, ¿no? Estamos hablando del trópico subtrópico, y comenzamos a ver que la convección empieza a explotar en el centro de la vaguada, lo que significa es que tenemos aire muy frío y la vaguada ya se está manifestando en la troposfera media. Entonces la convección ya, el proceso de desestabilización por ese aire frío domina sobre el proceso de divergencia en la periferia. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Una vaguada bastante profunda que ha llegado incluso a la troposfera media. Yeah, very good. And to wrap this up, we can look at the mid levels, 700 to 500, and indeed you can see the cyclonic rotation on the ALPW product very well defined, which means that this is a deep layer trough that originated from an upper trough, ¿no? Y efectivamente podemos ver en ese producto de agua precipitable por capas, cómo podemos ver que en esa capa de 500 a 700 hectopascales tenemos una rotación ciclónica muy clara, ¿no? Lo que indica que esto es un sistema, una vaguada bastante profunda, que se inició con una vaguada de altura. Okay, so let's do the climate indices presentation then. Go ahead. Okay. Bueno, vamos a hacer la presentación de índices climáticos. This is the climate indices presentation. So looking at let's start with the anomalies on the right. Something that we know El Niño is there, so I was going to speak about this later, but it's mostly pronounced not along the coast. So the coast is cooling, but something that catches my eye is how cold these anomalies are and how they are growing is very prominent, especially from the last session, ¿no? Vamos a hablar del Niño luego, que es esta anomalía positiva en el Pacífico central, ecuatorial, pero lo que me llama mucho la atención es que cómo se continúa enfriando el Pacífico oriental del sur y cómo se están expandiendo las anomalías, ¿no? Incluso el sur del Perú ya tiene anomalías negativas fuera de la costa, ¿no? This is something very interesting and very important because there is some not well documented relationship with the cooling of Niño 1+2 and the end of El Niño, and also there is a feedback with the South Pacific anticyclone. So basically, the cooler these temperatures, if you get these cold anomalies, so warm to the west and cold here, you tend to stimulate the South Pacific anticyclone, and that stimulates the southerly winds are further cooling. So there
there is a feedback there as well that is very interesting, and that might have an impact on what's going to happen with El Niño in the next few months, ¿no? Algo muy interesante es que no está muy bien documentado, es que estas anomalías frías a veces tienen un rol parcial en la finalización de un evento Niño, y por otro lado, cuando tenemos anomalías frías frente a la costa de Chile y calientes un poco más al oeste, esto tiende a estimular la intensificación del anticiclón del Pacífico Sur, generalmente un poco fuera de la costa, pero este puede estimular a sí mismo los vientos del sur y favorece. Hay una retroalimentación positiva que puede favorecer a que este enfriamiento continúe y se empiece a propagar más al norte. Así que es algo que es importante tener en mente. Looking at the Caribbean remains warm, and the Atlantic as well. The anomalies are homogeneous, it's about 1.5 degrees above average, and the South Atlantic is warming up. You can see anomalies above 2 degrees Celsius along the coast of Brazil, and this is starting to include the Rio de la Plata region. So pretty interesting warming of the South American coast, ¿no? Y, viendo el Caribe y el Atlántico, continúan bastante cálidos de manera bastante homogénea. Tenemos temperaturas de más 1.5 generalmente en toda la región del Atlántico y Caribe. Y otra región de interés es la costa de Brasil, se está calentando, incluyendo hasta la región del Río de la Plata, con anomalías mayores a más 2, ¿no? Something also interesting, the fronts have been very active in the northern part of the Caribbean, but the signature on the cooling is not as significant. So that's just something that catches my eyes, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es que los frentes han estado bastante activos en el sur de Estados Unidos y en el norte del Caribe, pero el enfriamiento del mar no es tan significativo. Looking at temperatures themselves, we can see that the 28 isotherm is still, the Caribbean is still above 28 Celsius, so it's pretty warm for this time of the year. And then the 28 Celsius isotherm is also spreading into the east coast of Brazil, and the 26 isotherm is spreading into the Rio de Janeiro, Sao Paulo, and Florianopolis regions in Brazil. So something to keep in mind. It's warming up. Okay. Looking at anomalies with depth, we can see the El Niño signature is very prominent once you look at that. And this has to do with the fact that we have an envelope of Kelvin waves that is propagating along the Central Eastern Pacific towards the South American coast, ¿no? Algo muy prominente de las anomalías de la capa es que tenemos anomalías muy significativas en la zona ecuatorial del Pacífico central a oriental, y esto se debe a un grupo de ondas Kelvin que se está propagando hacia la costa de Sudamérica en esta región. Looking at the cold anomalies in Chile, they're very prominent because you can see a very extensive region of cold anomalies in the layers. So these are deep anomalies that are occurring off the coast of Chile and South America. ¿No? Anomalías bastante profundas, estas anomalías negativas frente a Chile, el sur de Sudamérica. Podemos ver que tenemos que la capa está fría en un área bastante extensa. Then looking at the Caribbean is neutral under the surface, but we do have warm anomalies in the layer. If we're between latitudes, say 20 and 30 north, we do have warm anomalies in the layer. Ok, sí, no, decía que en el Atlántico y Caribe más bien está neutral en la zona tropical, pero más bien entre 20 norte y 30 norte tenemos anomalías positivas. Yeah, go ahead. Okay, there is a comment there from Jean Valencia. Okay. Oh, he's talking about, yeah, since I'm going to talk about El Niño in a second, let me talk about that and when we can address that. Is that okay? Right. Okay. Yeah. Okay, vamos a That's hablar what ahorita I del just Niño. thought, just to put it in. Okay. Yeah. Okay, let's go to El Niño. I think it's a hot topic right now because looks like we're going into the end of it. Vamos a hablar del Niño, que es un tópico interesante en este momento porque parece que estamos ingresando al final. Okay, so the CPC statement is the same. So we're still in very classical El Niño conditions, and you can actually feel it in a lot of places. It's a lot of precipitation in Argentina and Southeast South America.
in the last several weeks, and Northern Caribbean, etc. So it's very classical impacts of El Niño for this time of the year, ¿no? Entonces, todavía tenemos el mismo texto que la vez pasada. Estamos el Niño está bien formado en el Pacífico en estos momentos y los impactos están siendo bastante clásicos, y hemos visto, ¿no? En las Américas, en el norte y en el sur, ¿no? En el norte tenemos los frentes y lluvias muy activas en el Caribe, en México, sur de Estados Unidos, y en Sudamérica tenemos a Argentina, Uruguay. Todo el sureste de Sudamérica ha estado bastante activo últimamente. But now, if you look at the evolution of the anomaly, so Niño 3.4 is very warm right now. So warmest so far since El Niño started. But Niño 1+2 is cooling very rapidly from the persistent southerly winds that have been above average in speed along the coast of South America, ¿no? El Niño 3.4 está en su nivel más caliente desde que comenzó este evento. Probablemente estemos cerca al pico para 3.4, pero fíjense cómo la costa de Sudamérica se está enfriando rápidamente, ¿no? Les está costando mantener el calentamiento debido a esta persistencia de los vientos del sur por encima de lo normal a lo largo de la costa, por encima de lo normal en términos de velocidad. Okay, looking at oceanic Kelvin waves, we can see the cross-section on the left, and when we can see the Hofmüller diagram on the right. In the Hofmüller, we can see how Kelvin waves propagate from the Western Pacific towards the South American coast. Time goes down. Para hablar de ondas Kelvin, tenemos la sección con la profundidad del Pacífico a la izquierda. A la derecha tenemos el diagrama Hofmüller, donde podemos ver la propagación de las Kelvin desde el oeste del Pacífico hacia la costa de Sudamérica, ¿no? El tiempo va hacia abajo. So we can see that we do have a massive envelope of Kelvin waves that is propagating towards the coast at this time, and this stretches from 150 west to 100 approximately, ¿no? En estos momentos vemos que tenemos un grupo masivo de ondas Kelvin bastante intensas que se está propagando desde entre más o menos 150 hasta 100 oeste hacia la costa de Sudamérica. So this is a little bit scary, but there are other things happening. So one of the things is if you look, the bulk of the warming is struggling to reach the coast. So the coast looks like it's warming, but not as much as it could. And this has to do with interactions with coastal processes, ¿no? A pesar de que eso da mucho miedo, hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Las ondas Kelvin en los últimos meses no están calentando significativamente la costa de Sudamérica. Si bien la calientan, no al grado que esperamos, y esto tiene que ver con interacción con procesos costeros. Therefore, this will very likely produce a warming, but I would be lying if I tell you that I think it's going to be a massive warming. I'm really not sure. There's uncertainty how much this will warm the coast. There will be a warming, but we don't know how much. And very likely it's not going to be extreme. Entonces, yo les mentiría si les digo que sé qué va a pasar con esta onda Kelvin una vez que llegue. Yo sí espero un calentamiento, pero la verdad es muy posible que no sea un calentamiento extremo como solemos ver con Kelvins de esta envergadura debido a estos procesos. Así que hay incertidumbre. Okay. Something else I wanted to point out is that look at the Western Pacific superficially. Algo que quisiera que miren es el Pacífico Occidental subsuperficialmente. And you can see that we have a massive region of negative anomalies that is growing and growing and growing. I have seen these many times when the El Niño starts to finish. I am not forecasting the end of El Niño, but I'm just catching your eye. I'm just trying to point you to this. This is something that tends to happen a lot whenever we're seeing the end of El Niño. So this could be observationally something that is
supporting the forecast that El Niño is going to end abruptly, very likely in the spring of 2024, ¿no? Solamente quería mostrarles, ¿no? Para que vean esto puede ser un apoyo observacional de que El Niño podría terminar en una transición abrupta, ¿no? a condiciones neutrales en la primavera de 2024. Speaking about that, this is the official forecast, and as you can see, CPC has switched the forecast one trimester back. So now they're suggesting that we're going to go into neutral conditions in the April to June trimester, 60% chance. And you can see this in the probabilistic forecast. ¿No? Ya yendo al pronóstico, CPC ha acelerado la transición a condiciones neutrales un trimestre y ahora está mencionando que se espera transición entre abril y junio de 2024. ¿No? Y esto se refleja en el pronóstico probabilístico. Looking at the model plumes, this is usually updated later in the month, so this is the November plume, and the models are trending towards cooler conditions, but you can see that they entered the 0.5 degree, which is neutral conditions sometime around, this was from November, so they were sometime around May, June, July, we'll say May and June. Now they're shifting this earlier, but it's very likely we're going to enter neutral conditions sometime in this trimester, ¿no? Y ya viendo los modelos dinámicos, bueno, la pluma de modelos, notar que esto no está actualizado, esto tiende a actualizarse un poco más tarde en el mes y están teniendo un enfriamiento, pero básicamente están mostrando una transición ya a condiciones o entrada en el territorio de condiciones neutrales ya para la primavera del próximo año. Del hemisferio norte. Looking at the Madden-Julian oscillation, we can see that right now it's propagating well again. So this is good for forecasting because it gives us confidence on talking about periods where we might get more coverage of heavy rainfall versus periods that we may get more coverage of drier conditions, ¿no? La Madden-Julian se está propagando bastante bien, bastante coherentemente. Esto es muy bueno para el pronóstico porque nos da información sobre periodos de semanas donde podemos tener más bien mayor cobertura de eventos de lluvias intensas y periodos donde más bien deberíamos tener menor cobertura de eventos de lluvias intensas. So now looking at where the MJO is, this is very interesting. And December 12th, the MJO was in the central western Pacific, and now very quickly, only in 5 days, we have established an upper divergent region over the Americas. So there's other stuff going on, but basically we are entering the peak of the wet phase at the current time, ¿no? Viendo la propagación de la Madden-Julian, acá algo bien interesante. El 12 de diciembre teníamos más bien la Madden-Julian divergente en altura o húmeda en el Pacífico Central Occidental, pero fíjense cómo rápidamente se está extendiendo hacia el continente americano y estamos en estos momentos ya entrando al pico de el impacto de la fase divergente o húmeda de la Madden-Julian sobre nosotros, ¿no? So this is the fact that we're in this enhanced upper divergent phase at the moment is favoring these scattered heavy rainfall events that we're seeing in the regions like Dominican Republic, Haiti, right now the shear line in Costa Rica, especially in Panama, and then the shear line in the Windward Islands and the convection in South America. So MJO is favorable for that. ¿No? El hecho que tengamos esta fase divergente está contribuyendo con esta cantidad de eventos de lluvias fuertes que estamos teniendo en diferentes partes de la región. Por ejemplo, las líneas de cortante y los frentes en el Caribe, ¿no? y partes de Sudamérica también. Looking at the forecast of the MJO, I find it very interesting. The models are somewhat in tune with the forecast, which is good. It gives some confidence, and they are all suggesting wet conditions persisting through the end of the month, and then it looks likely that we're going to transition towards drier MJO conditions during January, ¿no? Viendo lo que están haciendo los modelos es interesante qué tan buen acuerdo están en estos momentos y todos están sugiriendo que las condiciones húmedas actuales van a persistir hasta fin de mes
hasta fin de diciembre, y más bien en enero pasaríamos a condiciones desfavorables para mucha lluvia sobre las Américas. Interesante la consistencia en los modelos. Note that several of the models are showing these weather conditions persisting in Brazil, even into early January. And we know that this time of the year, Brazil can get a lot of rainfall events, so it's something to be attentive to, ¿no? Otra cosa interesante es que todos los modelos están mostrando que esas condiciones húmedas van a persistir potencialmente incluso hasta inicios de enero en Brasil. Y es importante considerar esto porque sabemos que Brasil tiende a tener eventos de lluvia significativa en esta época del año. Now, moving into the upper tropospheric waves, we have two Kelvin waves. So right now we have a salad of factors enhancing rainfall over the region, ¿no? Ya viendo las zonas tropicales, en estos momentos tenemos una ensalada de factores que están favoreciendo las condiciones lluviosas en diferentes partes de las Américas. Tenemos varias ondas, incluyendo la Madden Julian. But now look at, there's another Kelvin wave, the blue contours, that is forecast to arrive around Christmas time. Therefore, we might get another pulse of rainfall within this wet MJO conditions around Christmas time and the following days, ¿no? Bueno, hablando, en estos momentos tenemos muchas cosas sucediendo, pero si se fijan, tenemos una onda Kelvin que está pronosticada a llegar cerca de Navidad y eso debería dar un segundo golpe de divergencia en altura, favoreciendo otro golpe de lluvias donde estén los sistemas sinópticos en la semana de Navidad. And to finalize, these are the last slides. These are the rainfall anomalies for the last 7 days. You can see a lot of the heavy rainfall events in Argentina and Uruguay, Patagonia. So previously the rainfall events have been focusing in southern Paraguay, southern Brazil, but now they're shifted further south. The Amazon, this also show on the observations for the most part. So this is consistent. And then the Amazon lately, in the last 7 days, still been below average as well as most of Brazil. However, there are some regions that are seeing a different trend. Parts of the Peruvian Amazon and the Western Amazon of Brazil, this region of interior of Pará, Maranhão in Brazil are starting to see some positive anomalies. So just something to keep in mind. We might be going into a temporary wet period for those regions, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es que la Amazonía, por lo menos, y gran parte de Brasil, al menos en los últimos 7 días, ha continuado en general por debajo de lo normal, pero notar que están comenzando a aparecer algunas regiones de lluvias por encima de lo normal, y viendo el patrón meteorológico es muy posible que estemos entrando en una transición de un par de semanas bastante húmedas, más bien para esta región que necesita las lluvias, ¿sí? The Amazon needs the rain at the moment. Another region that's been pretty active is Southwest Colombia and Ecuador. This is a classical El Niño signal. The ocean is pretty warm, so I wouldn't expect something different, ¿no? Otra región que ha estado bastante activa ha sido la costa de Colombia y Ecuador. Típico El Niño, ¿no? Yo no esperaría algo muy distinto. Something to note is that the anomalies are not further south as we were expecting earlier this year. And this has to do with the fact that the Pacific is still very cold off the coast of Peru. So that is not allowing tropical convection to make it to Peru yet, ¿no? Algo que sí no estábamos seguros si iba a suceder o no, pero no está sucediendo, es que la convección intensa ya está llegando al sur de Ecuador o Perú, y esto tiene que ver al hecho de que el mar está bastante frío frente a las costas de Perú todavía. And then for the Northern Hemisphere, you can see wet anomalies all over. Very prominent in northern parts of the Caribbean during the last 7 days. The Dominican Republic is receiving a lot of rain as well. And today, actually, yesterday and today, they're having another event with the front on moist plume. So it is raining quite a bit there right now. So
yeah, classical El Nino. Mexico also pretty wet, especially even though the amounts are not extreme. This is also classical El Nino with the persistent upper troughs and upper jets favoring a lot of light precipitation across actually most of Mexico, central and southwest Mexico, with normally very dry this time of the year. ¿No? Y México también, a pesar de que las cantidades no son extremas, esta región ha tenido montos bastante altos, montos de lluvia por encima de lo normal debido a este patrón de vaguada de altura con chorro. Gulf of Honduras and Belize, to wrap up, is a region that had also seen a lot of heavy rainfall event with these persistent wet northeasterly winds. And I'll stop there because we're already 15 minutes past the hour. ¿No? Y bueno, cerraba con esta zona del Golfo de Honduras muy activa, con los flujos húmedos del noreste persistentes y las vaguadas de altura. Y voy a parar ahí porque ya estamos con 15 minutos pasadas la hora. So Regina, let me read your comment about Brazil. So I'm going to go back to the slide of Brazil. I'm going to read your comment. Okay. So Regina está mencionando, I'm going to read it in English first. So Regina is saying, December highlight in Brazil remains the heat above normal. Between December 1st and the 18th, the first figure shows anomalies of 3 to 5 degrees above climatology at maximum temperatures. Largely from the center, east, and southeast regions. Let me grab the link. Ya, estamos viendo anomalía de temperatura máxima. We're looking at temperature anomalies, high temperature anomalies. So Regina was mentioning that, pointing to this figure, that these anomalies of 3 to 5 degrees above climatology at maximum temperatures, largely from the center, east, southeast regions of Brazil. The rains in the south have become more sparse, but still persist just above average. Also highlight of rain up to 100 to 200 millimeters below climatology in much of central Brazil, shown in the other figure. Entonces, Regina está mostrando las anomalías significativas de temperatura que podemos ver en gran parte de Brasil. Fíjense, anomalías de 3 a 5 grados o más de temperatura máxima, y esto es del 1 al 18 de diciembre en gran parte de Brasil. Y hablando de las precipitaciones, podemos ver que ha continuado el déficit en gran parte de Brasil, de precipitación por debajo de lo normal. En el sur, esas anomalías positivas han disminuido comparado al mes anterior, pero siguen bien positivas. Y han aparecido esas anomalías positivas en el oeste de la Amazonía, de lo que estábamos hablando. Thank you, Regina. This is great information for us, for everyone. Mary Fernández de Colombia, hola Mary, está mencionando, realmente este fenómeno del niño ha sido muy atípico. En Colombia le decimos a este niño, el niño llorón. Por ejemplo, en el Valle se presentó un volumen más alto en octubre de este año que en octubre de 2022 cuando había la niña. Gracias por el dato, Mary. ¿A qué valle te refieres? ¿Al Valle del Cauca o al de Magdalena? So Mary Fernandez from Colombia is mentioning that really this El Niño for Colombia has been very atypical. In Colombia, they are calling the crying El Niño. She mentions that in the valley, they had much larger volume of water than in October last year. So, yeah, usually El Niño means drought in Colombia, but this year has been a little bit different. So the impacts vary depending where you are. Not everyone responds the same way. Valle del Cauca, gracias. Okay, yeah, and this is the Cauca Valley, which is southeast Colombia. Yeah, southwest Colombia, sorry. Hola, Kathy. Just one quick comment. Thank you. Just before we leave, it's interesting that you mentioned the MJO over our area, because while the shear line across Barbados has been relatively shallow cloud, the rain has been consistent and persistent, and quite a bit of rain despite the very shallow clouds. So it's really interesting that we see this often, that even when you have shallow clouds, they do react to upper level divergence and still can produce a fair amount of precipitation without deep clouds. Just wanted to make that comment. Thank you. I think that's a great comment. It's very useful. Thank you, Kathy. Do you remember
or do you know how much rainfall you got approximately? For my last yesterday before 18Z, I believe, and I have to double check this, it may be close to 40 inches, but I have to double check. 40 millimeters. Millimeters, sorry. Yeah, I 40 was ready. millimeters. Sorry, millimeters, sorry. I meant, no, actually, no, sorry. It will be now 61 millimeters of rainfall. Oh, that much. Okay, yeah. So the models are really doing a bad job with this. Yeah. Okay, it's good to know. I was tempted to raise it to 20 to 40 yesterday, but I would have been short anyways. The Dominican Republic, since we're speaking about this briefly, we had a discussion with them yesterday, well, conversation with them yesterday, and the models, most of the models were saying about 25 millimeters, but from experience, that weather pattern tends to produce more rain, so we thought, okay, we're going to go beyond that. And then Claudio, well, a colleague from the Dominican Republic, Claudio Amparo, mentioned that it was raining way more than that. We look at the HRRR model, and that model was forecasting like 150, 160 millimeters. So two models are saying 15 to 20 millimeters, and the other model is saying 160. What do you do with the forecast? So we went in the middle and considering our graphic and what happened with potential tropical cyclone 22, that was kind of similar structure. We went, okay, well, we're going to go between 3 and 4 inches. So we went 3 to 4 inches, and they got more than 5. It's isolated, right? So, yep, it's raining way more than the models are capturing. And so I think we need to consider weather solutions, even though not all of it is deep convection. Yeah, but it's an interesting pattern is you don't usually see these patterns remain that persistent and produce that much rainfall this time of year. But the atmosphere is relatively, the low levels are moist and warm, especially sea surface temperatures, and we have cooler temperatures aloft. And of course now you're adding the MGO with this. So it is actually producing some unusual pre-Christmas weather. Yep. And I'll make a comment. It sort of reminds us of our end of July sort of summer doldrums where fronts stall. And if we have moisture around and there's a trigger, we get lots of rain, and it could be from shallow processes. Some of them could be deep processes. Yeah. Wow. Yep. Yeah. It's very interesting. Yeah. Bueno, estábamos hablando, let me translate, estábamos hablando de los procesos de lluvia. Katy estaba mencionando que en Barbados ellos han tenido mucha lluvia, hay incluso una observación de 61 milímetros en 24 horas, eso es con esta línea de cortante que mencionamos, frontal, ¿no? Interesante porque los modelos están dando como 10 a 15 a 20 milímetros, pero está cayendo mucho más, a pesar de que es convección llana. Entonces, ahí hay un punto importante, es considerar que la Madden Julian también puede estimular convección llana. No necesitamos solamente tormentas que puedan utilizar la divergencia de altura. Hay un tipo de comunicación con la convección llana que también la resalta. Después, yo le estaba comentando también que en República Dominicana hemos tenido un problema parecido por otra situación. Como ven, tenemos el frente y la línea de cortante encima. Y ayer justamente estábamos viendo los modelos y varios estaban entre 15 a 20 milímetros de lluvia. Entonces, por experiencia, pensamos vamos a ir un poco más alto por la configuración. Luego, colegas de Dominicana nos confirmaron eso, ¿no? Que estaban teniendo bastante lluvia. Y vimos uno de los modelos y el HRRR, gracias a que Jay nos sugirió mirar a ese modelo, y ese modelo estaba poniendo, ahora que me acuerdo bien, estaba poniendo casi 10 pulgadas, 250 milímetros. Entonces, si todos tus modelos te dicen 10 a 15 y después ese modelo te dice 250, ¿a quién le crees? Entonces, nosotros nos fuimos con 3 a 4 pulgadas, que es más o menos, pusimos 80 milímetros de lluvia y ha habido algunos puntuales incluso sobre 100 milímetros. O sea que está lloviendo mucho más de lo que los modelos están pudiendo representar en algunas situaciones, y también cuando tenemos la Madden Julian divergente hay que considerar si tenemos que tomar una decisión, más bien ir hacia montos altos de lluvia. And Bernie, you said the last thing that you also had problems with shallow convection, but
forgot the context. Well, in the summertime, when we have more stagnant weather patterns, although we might get a lingering cold front through, and it just, it sort of dissipates, but there's still some effects from it. So that's where it reminds me of like a shear line type thing. Yeah. And we may get flooding type conditions from shallow convection. Okay. Bueno, y Bernie también estaba comentando que en el verano, ¿no? Cuando tienes un flujo más bien de poco movimiento, o el stagnant, ¿no? Eso tiende a favorecer, en algunas ocasiones puedes tener estas fronteras que son difusas, parecidas a shear lines, y con convección que no parece muy impresionante, pero te puede dejar razones de lluvia muy altas. And one more comment, Jose, you did ask me, did it have frontal characteristics? Yeah. I was checking the temperatures across St. Lucia and Barbados and Dominica. I think I have to double check, but I was seeing at least a 5-degree difference, but I have to double check that. Okay. And Barbados remained within, for almost a 12-hour period, range between 24 and 25 degrees Celsius. Yeah. It did not move. Okay. Yeah. So for Barbados, that's cool. Yeah. Yeah. So Kathy, bueno, Kathy me estaba comentando que yo le pregunté ayer si había características frontales, ¿no? Sobre esto, y estuvo chequeando los datos y sí ha notado diferencias de temperatura. Todavía falta analizar más. Las islas del norte tienen varios grados de temperatura menos que Barbados, ¿no? Oh, and then Regina asked about the eruption in Iceland through MSG images or polar satellites, but she was unsuccessful. And have you been able to identify the phenomenon in some product? I didn't have time to look at it in depth. I had heard that a lot of it was lava. So we would see that mostly through a hotspot, and like I said, I didn't have time to look and see if it was SO2 or if it was, or if the signal might have been enhanced on the SO2 because it's also cold, which happens sometimes. Okay. Sí, Bernie estaba comentando sobre la erupción, Regina preguntó sobre la erupción que hubo en Islandia y sobre los productos, ¿no? Bernie menciona que ella no ha tenido mucho tiempo de ver los productos todavía, ¿no? De lo poco que vio, parece que sí había un hotspot o un foco cálido, ¿no? Asociado a la erupción, y después también estuvo buscando sobre dióxido de azufre, pero en esa investigación preliminar que hizo Bernie rápida, todavía no ha podido concluir algo debido a que cuando tienes condiciones muy, muy frías, debido a cómo se construye el RGB de dióxido de azufre, a veces el contraste entre el fondo frío y la pluma de SO2 no ayuda mucho a verla. Entonces, no tiene una respuesta todavía definitiva sobre eso. And I wanted to wrap up this because Sheldon mentioned something very, well, he always does amazing comments, but I wanted to point out this, that the depth of the moist plume in the Gradient Antilles, it's very likely deeper than what we can, that we would think. So one of the products that is great to assess this is the advective layer precipitable water, which is on a website, but it is also on Slider right now. And just looking at this still frame, you can see the scale is down here. So if I'm looking at, this is the second layer from 850 to 700, which I consider one of the important layers for the tropics, because in this layer you can see the dry air associated with the mid-level ridges and the trade wind inversion. But you can definitely see the moist plume that is very, very well defined across Barbados and Grenada and St. Vincent, and well, St. Lucia as well. You can see that, and the amounts in this layer are high, close to 20 millimeters. But if you look at the upper layer as well, if you look at the layer from 700 to 500, there are also very high values of precipitable water there. So this tool is really good
to find out these moist plumes and also to assess their vertical structure. And this is consistent with what we're seeing. So thank you, Sheldon, for pointing this out. Very useful, especially for these heavy rainfall events. Y lo voy a traducir muy rápido ya por el tiempo. Sheldon estaba mostrando nuevamente la importancia de este producto de agua precipitable por capas, donde podemos ver la pluma húmeda de las líneas de cortante en el Caribe, particularmente la de Barbados, que produjo mucha lluvia, 60 milímetros el día de ayer, y podemos ver que no solamente tenemos mucha agua precipitable en la capa de 700-850, sino que también la vemos de 700 a 500. No es una pluma húmeda profunda. Este producto es muy útil para analizar estas plumas húmedas y también su estructura vertical. So, Carolina is saying, teniendo en cuenta que diciembre es seco para Colombia en amplias zonas y que hay una ensalada de ondas, como mencionas, ¿crees que sea típico también que para Colombia, para lo que queda del año en la zona? Sí, yo creo que Colombia va a estar bastante activo para el resto de diciembre, ¿no? Dentro de un patrón meteorológico estacionalmente seco, deberían estar por encima de lo normal hasta fin de mes. Sí. John está mencionando, I need to go back to the comment up there. Sorry about that. Ok, muchos modelos empiezan a dar una señal sobre el segundo semestre de 2024 con una reaparición de la niña. Y aunque falta ver qué pasa después de abril-mayo de 2024 con la barrera de primavera del hemisferio norte, ¿qué tan viable consideras tú esta probabilidad? Y más teniendo el pulso frío actual sobre las aguas subsuperficiales al occidente del Pacífico. Ya, mira, ese comentario es personal, porque yo no soy ninguna entidad oficial, ¿no? En realidad habría que hablar con el CPC y, como sabes, hay muchas incertidumbres que no conocemos y que pueden cambiar el pronóstico. Pero personalmente yo sí siento que existe un potencial que pasemos a una niña y rápido. Por eso y por lo que estoy viendo al sur enfrente de las costas de Chile y sur de Perú, lo he visto antes y eso tiende a favorecer transiciones y enfriamientos bastante rápidos y enfriamientos significativos. Nuevamente es mi percepción personal, así que realmente no sé qué va a pasar, pero sí siento que es un escenario posible. Y antes de lo esperado. All right. Okay. Well, and what I can quick do is put a link in here for Regina to look at the JPSS imagery from Slider is showing a definite hotspot. And I put the ash one over it. And you could see the hotspots even showing up in the ash product, but it's really hard to tell if there's ash or other aspects. Yeah. Well, okay. Thanks to everyone for joining in. Gracias a todos para su participación. Y happy holidays and happy New Year. Yeah. Yeah. Gracias a todos por la participación. Bonitas fiestas. Feliz año.